Perfect. Hello everyone, everyone namaskara and welcome to my Indian market live stream. So the time is around 12:18 p.m. and date is of 19th of January. Okay. So on 19th of January, let's see what Nifty and Bank Nifty will do on that. So before starting analysis, if you see the Nifty and Bank Nifty chart over here, so it is almost sideways. So you'll almost sideways then even you hover here, Nifty chart, it is almost sideways. So ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. So I will show you in 5 minutes time frame as well. So 5 minutes time frame ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ what exactly I am trying to tell ಅಂತ ಹೇಳಿ. So both Nifty and Bank Nifty, if you see in 5 minutes time frame ಎಲ್ಲ, it is almost sideways. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕಾಲ್ ಸೈಡು ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಪುಟ್ ಸೈಡು ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. So it is purely neutral. So even if you see Nifty 50 over here, ಇದನ್ನು ಒಂದು ರೇಂಜ್ ನಾಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಸೈಡ್ ನಾಗನು ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಪುಟ್ ಸೈಡ್ ನಾಗನು ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. So in the second half session we might get a momentum. So for that we'll do a quick in detail top down analysis. Okay. So again, what is top down analysis? We'll just go to 4 hour time frame first and then go to 1 hour and then go to 15 minutes and then go to 5 minutes. So top larger time frame in the shorter time frame thanka we'll be just doing the analysis for the broader overview of market. Okay. This is what is top down analysis. Okay. So without wasting much time, I think we'll just start the video. So before starting the video, I'll just cross check audio and video 1 second. Ella correct adanill anteli. So top larger time frame in the shorter time frame thanka we'll be just doing the analysis for the broader. Okay. So let's start the top down analysis. Audio and video is very much clear. So in an issue with that, please let me know in the comment section. Okay. So let's start the video. So we'll just delete all these things. 1 second. Okay. Epic pen. One second, guys. And a very good afternoon to everyone. Good afternoon or good morning? Okay, good afternoon. 12:20 p.m. क्यों ओपन नहीं हो रहा भाई? कहाँ फंस गए हो तुम? So there is some issue. Epic pen open angila idilli. So we'll just see. So might be we can get a trade over here. So idondu resistance ada nodri. E level solve cross aitala, then we can expect a trade for upside over here. Okay. So let's see. I'll just start the fresh top down analysis so that it will be easy for us to understand what exactly is happening in market ante. Okay. So let's go to 4 hour time frame. So 4 hour time frame, if you see over here. So I'll just mark a resistance level, again the same level which is this level. Okay, so this is one important resistance level. So market R level gene trade aglatadilli. So last week no I marked the same resistance level and even today I'm not changing this resistance level. Okay, okay. So this one fake breakout kodtilli, fake breakout kod kelag bantu. 1 second guys, 1 second. Okay. So if you see the past week analysis alla, so either one the resistance agi consider ಮಾಡಿದ್ದು because I consider this as a fake breakout. So if fake breakout ಬಂದು market ಕೆಳಗೆ ಬಂತು, in case ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲ್ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, if any of the green candle sustains above this resistance level and form something green candle like this, so ಹಿಂಗೇನ green candle form ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then I said that market can hit all time high ಅಂತ. But till now ಈ level ಇನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ this resistance level ಈ level ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. Again ಇಲ್ಲಿ resistance ತಗೊಂಡು it came down once again. So let's see, in case resistance level cross agi market mail
something like this green candle agi sustain ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then we can expect a new all time high in bank nifty. Okay, or else ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ resistance zone ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲತ್ತದಲ್ಲ, it can easily fall till this level. I'll show you the level which is a trend line at the bottom. Okay, so ಇದು ಒಂದು trend line ಅದ ನೋಡ್ರಿ. I will try to connect this trend line. Okay, so this is a trend line which is connecting from bottom. Okay, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ತಗೊಬೋದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕ, because both, and if you consider both the trend lines ಎಲ್ಲ both are at pretty much same level. So ಎರಡು ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ ತನಕನೇ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಫಾಲ್ ಆಗಿ ಇದೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು something like this, ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ತನಕನೇ ಫಾಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಫಾಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಈ ಲೆವೆಲ್ಕಿನ ಮೇಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, and then we can expect a new all time high in bank nifty. Okay, this is what is 4 hour time frame telling us. So 4 hour time frame, if you want to go for a swing trade, you must be going only for upside trade, because price action is forming higher rise. Price action is clearly saying higher rise. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ downside trades ತಗೊಂಬಾರ್ದು. Okay, no downside trades. You must be going only for upside trades or no trades. Okay, this is simple. And now let's go to 1 hour time frame. Okay, so what 1 hour time frame is trying to tell us? So 1 hour time frame, if you see over here, I can see a trend line coming from top. So idu one trend line mark ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ just for the reference. Okay, so again ಇಲ್ಲಿ in case ಮೇಲ್ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ, this will be our next hurdle or next resistance level. Okay, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಟಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. Okay, this is what is 1 hour time frame telling us. And also you can see a channel over here. If you clearly observe ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾನಲ್ನು ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ ನಾನು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ದೀಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ. ವೆನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಇಟ್ ಎಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದೋಸ್ 2 drawings ವೇರ್ ನೆಸಸರಿ ಫಾರ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಇದು ಸ್ವಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಇದು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ದೀಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಓ ಸಾರಿ, ಅರೆ ಭಾಯ್ ಕ್ಯಾ ಕರ್ ದಿಯಾ मैंने. Okay, so ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ I'll just remove these levels. Whenever it is necessary, I'll mark it. Okay, so ನಿಮ್ಗೊಂದು overview ತೋರಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ I marked it. But as of now, this channel is very much important than compared to that trend line. So ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಹೊರಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, that trend line will make sense. Okay, I hope my point is clear. So ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ ಬೈ ಲೆವೆಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತು ನೋಡ್ರಿ, that will be much more priority. ಅದು ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ priority ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಏನೇನು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬರ್ಲತ್ತದಲ್ಲ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ there is a trend line over here. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅದ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೇಟೇಜ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ದ ಫಸ್ಟ್ ವೇಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೋ ಟು 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಸ್ ಅಂತ. ಸೊ 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಗೇನ್ ದ ಸಿನಾರಿಯೋ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಸೇಮ್ ಚಾನಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈ ಚಾನಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಡೌನ್ ಫಾಲ್. ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಗೇನ್ ಗೋ ಅಪ್ till this resistance level. Okay, this is what is current scenario in market. Okay, let's say we'll go to 5 minutes time frame, on 1 minute time frame also. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ನ ತಗೊಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ I will try to explain it. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ is pretty much clear is what I feel. Okay, so let's see. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ go to nifty chart. nifty ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ we'll see. So nifty is also same as bank nifty only. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಟುಡೇ ಇಟ್ ಹಸ್ ಗಿವನ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಕೊಟ್ಟದ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ 200 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್. ಈ 200 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಏನದಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ 200 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಪ್ರೈಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ಲಿನೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ 200 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು, ಬಟ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲೇನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಟ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೂವ್. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ವೇ ಇಲ್ಲೂ ಇದೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಗೇನ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್. Okay, this is what is previous history telling us. So nifty the previous chart is what telling us 200 moving average ತನಕ support zone, it is going up. So ಇಲ್ಲಿ 200 moving average ಇದೆ, last support ತಗೊಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ easily it can go. Okay, because history repeats always in market. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾರ proper support ತಗೊಂತಲ್ಲ, a new all time high in nifty is also expected. Okay, let's see. So this is the 4 hour time frame in nifty 50. So nifty 50 in a 4 hour time frame, what exactly it is trying to tell? I'll just mark the resistance and support level over here. So again, this is a very strong resistance level which I'll mark over here.
ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತು. ಸೊ ಐ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲೆವೆಲ್. ಇದು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ this level is a very strong support level. Okay, once the breakdown aitanta. Okay, this is what is 4-hour time frame is telling us. And now let's go to 1-hour time frame. So 4-hour time frame ne yaudana trades formation agavenu yaudu illa. If market forms a green candle over here la, you can just buy thinking that this is support level. Idon support level consider ಮಾಡಿ you can buy, and target will be till this resistance level. Okay, adu bitre yaudhe riti proper setups formation illa. Based on the support level you can go for an upside trade in 4-hour time frames in Nifty. That should be a swing trade. Okay, now let's go to 1-hour time frame. What 1-hour time frame is trying to tell us ante. So 1-hour time frame, if you see alla, I can see a channel over here. So illi one channel kaanisluttu nanu. I'll just try to mark this channel over here. ಸೊ ಚಾನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರು ಈ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ ಲೋವರ್ ಚಾನಲ್ ತನಕ ಬಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಅಪ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದೊಂದು ಚಾನಲ್ ಇಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಲೋವರ್ ಚಾನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಅಪ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ 50 ಇನ್ 1-hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನು ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಇವ ನನಗೆ. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಅಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay, if you want you can mark this trend line also over here. Idu one trend line kaanislatu namage. Okay, so this is the only thing possible in Nifty. Idu erade trend line kaanislatu, idu bitre bere yavade riti proper trend lines illa ankoji. So now let's jump to 15 minutes time frame. What 15 minutes time frame is trying to tell ante. So again 15 minutes time frame, the same scenario. Market is moving in a channel. This is upper channel, this is a lower channel. Again idon lower low formation agi mattond higher formation aglatittu. Again market came down, again on the lower low formation agi it is going downside. So ಕೆಳಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, this should be again a next hurdle. ಇದು ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು market should again go up. This is what is again the same expected scenario in Nifty 50 in 15 minutes time frame. Okay, so ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ the most highest probable scenario is ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಯಾವುದು ಚಾನಲ್ ಲೋವರ್ ಚಾನಲ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, then this will give us a high probability up move. Okay, or in a same direction a small scalping trade can also be placed. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ, a very quick scalping trade with high risky opportunity. Okay, ಸೊ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲೇನೆ ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇದು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಆಸ್ ಅ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಈ ರೀತಿ ನನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಹೈ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಹೇವ್ ಅಂತೆ. So this is a Nifty 50 analysis from 4-hour to 1 hour and 1 hour to 15 minutes. Now let's keep both charts side by side and then do a quick scalping trade analysis. 5 minutes chart to 1 minute chart ತೆಗೆದಿಡಮು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we'll discuss what exactly market is trying to do ಅಂತ. Okay, I hope ಇಲ್ಲಿ ತನಕ points are pretty much simple. So ಯಾವುದೇ ರೀತಿ complicated process or complicated steps use ಮಾಡಿಲ್ಲ or complicated indicators use ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. Just resistance, supports and trend line. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಏನೋ ತಿಳಿಯಲಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ದ ಗೋಲ್ ಈಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನೀವು 10 ಸರ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ 10 ಸರ್ತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ. 1 second ಗೈಸ್. Okay, so we are in 5 minutes time frame in both Nifty and in Bank Nifty. So 5 minutes time frame ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, there is no proper setup form. Okay, so upside ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, above this level I can plan for an upside trade, but downside trade there is no
setup form. Upside trading easily ಇದೊಂದು 50 moving average crossover ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, something like this. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, I'll enter somewhere over here. This will be my stop loss and target will be till this level. Okay, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಿನಾರಿಯೋ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ you can go for an upside trade in Nifty, sorry in Bank Nifty. But Nifty 50 if you observe over here, ಇದು ಒಂದು ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತದೆ. Nifty 50 you must be going only for downside trades because price action is telling me so. Price action ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತದೆ. So I should be going only for downside trade unless and until ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗೋ ತನಕ. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, I can plan for an upside trade. Okay, because this is a strong resistance level or this is a strong resistance level you can consider. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then there are chances that market can go up. Okay, so in this zone there should be no trades placed. I'll mark the no trading zone as well. One second. Okay, so ಇದು ಒಂದೇನು ಝೋನ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ 50. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಅ ನೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಝೋನ್. ಈ ಝೋನ್ನಾಗ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೋ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್. ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ because this is how you save your capital and save yourself from not getting into unnecessary trades. Okay, unnecessary 400 trades ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ತರೀಕ. ಓಕೆ, ಇದೊಂದೇನು ಝೋನ್ ಅದಲ್ರಿ, ಇದೊಂದು ಝೋನ್ ಅದ ಏನೋದಲ್ಲ, ಈ ಝೋನ್ ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋ ತನಕ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಹೈ ಇಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಿಂದ ಕೆಳಗನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಮೇಲನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಲಿ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹೈ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಅ ವೆರಿ ಹೈ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ 5-6 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ನಾಗ, ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಇನ್ ಅ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಂಟ್ರಿ ತೊಗೊಂಡ್ವಲ್ಲ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 20 to 25 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ or at least 15 to 20 points. Andre that trade will be worthy trade. Okay, so this is a no trading zone in the Nifty 50. I'll just mention it over. This is Nifty 50 chart, or Nifty 650 all. This is Nifty 50 and this is Bank Nifty. Okay, this is Bank Nifty chart, this is Nifty 50 chart. Okay, so Bank Nifty if in case E level cross ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, which is this level, this is the level. E level cross ಆಯ್ತಲ್ಲ, then I'll be planning for an upside trade. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ no trades in Bank Nifty as well. Okay, so this is what is current scenario in 5 minutes time frame. Let's go to 1 minute time frame. ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ clarity ಸಿಗ್ಲಿ ನಮಗೆ what exactly is happening ಅಂತ. So when you see over here ಅಲ್ಲ, so let's see. So 1 minute time frame, if you see, there is much more clarity in the charts. So 5 minutes ಕಿನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ. So this is the reason you can see a huge pattern ಅಲ್ಲ, a huge ಏನಂತಾರೆ swings over here. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು, it took support over here, again ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು, this acting as a resistance level, again ಕೆಳಗೆ ಬಂತು, this is support level, ಮೇಲೆ again resistance level, again ಕೆಳಗೆ ಬಂತು support, again ಮೇಲೆ ಬಂತು, the same resistance level is acting as again resistance level, again ಕೆಳಗೆ ಬಂತು, now again this support level might act as again support level. Okay, so ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಚಾಪಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಚಾಪಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಅದು ಅನ್ಕೋರಿ, ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಏನು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಏಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲೋ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ ಅನ್ಕೋರಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Current market is something like this. So ಹಿಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ, just stay away from market, you will save your capital. Okay, so ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ get into the trade, you will make next level money. Okay, this is what is my point of view towards market. Let's see. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಫಾಲ್ ಕೊಟ್ಟರು, ನೋ ವರೀಸ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಬರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೂ ಈ ಒಂದು ಝೋನ್ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಝೋನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿನೇ ಫಾಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗಂಗಿದ್ರು ಈ ಝೋನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿನೇ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಮೇಲೆ ಹೋಗಂಗಿದ್ರು ಈ ಝೋನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿನೇ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಣ್ ತಪ್ಪಿ ಅಂತೂ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸೀನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬೆಟರ್ ವೇಟ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಝೋನ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ಡ್. ಈ ಝೋನ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಝೋನ್ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. Okay, this is how you
differentiate things. This is how you look at the market. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅನ್ಕೊರಿ, ವೇರ್ ಶುಡ್ ಐ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್, ವೇರ್ ಶುಡ್ ಐ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ ಎಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಏನು ತಿಪ್ಪರ್ಲಾಗ ಹೊಡಿಲಿ, ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ನಾಗ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್, ನಂದು ಮೈಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಇನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, so where should I get into the trade and where not to get into the trade. Okay, so I hope my point is clear. So idon zone ಏನದಲ್ಲ, ಈ zone ಹೊರಗೆ ಬರೋ ತನಕ will be just observing the market, no trades at all. Let's see. So I hope ನಾ ಏನು ಹೇಳತ್ತೀನಿ at least ಸ್ವಲ್ಪನ ತಿಳಿಲತ್ತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. that is the big question mark for me. ನಾ ಹೇಳತ್ತಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಲತ್ತದೋ ಅಥವಾ ತಿಳಿಲಾಗದೋ, ಅಥವಾ ತಿಳಿದ್ರೂ ತಿಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ತಿಳಿಲತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತಿರೋ, that is a question mark for me. So if you guys help me with that ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೊರಿ. in what way should I explain, or in what way should I make it better ಅಂತ ಹೇಳಿ. let's see again, the only simple solution for market is keep things simple. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 108 ಏನಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಡ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಡ್ತೀರಿ ನಿಮ್ದು ರೂಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಮಚ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ಕೋ. ಲೆಸ್ ದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಮೋರ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ಮೋರ್ ದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಲೆಸ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸದ್ಯ 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನಾಗ there are no trades formed in Nifty or in Bank Nifty. Market is purely sideways. Okay, we'll just wait. So 1 o'clock ಆಗೋ ತನಕ we'll wait. 1 o'clock ಆದ್ಮೇಲೆ might be in second half we can get a directional momentum, and then we'll try to get into trades. Okay, let's see. ಸೊ ಇದೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರೆ, ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಮೈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ವಾಟ್ ಐ ಯೂಸ್. ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ EMA is this and where is my entry point, where will I get into the trade, where will I not get into the trade ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು I'll try to explain you. Okay, so the EMA I use over here is 50 moving average and 200 moving average. So red line ಇರೋದು this is 50 moving average, 200 moving average ಇರೋದು blue line. Okay, so if you know how to use this, it is well and good. If you don't know, I'll explain you within some time. ಇನ್ನು 12:41 ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋರ ಟೈಮ್. ಐ ವೇಟ್ ಫಾರ್ 5 more minutes. 12:45 12:46 ತನಕ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, why will I use this strategy and where will I get into the trade and where will I keep my stop loss. Okay, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಅನಲೈಸ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ನೀವು ಈಸಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದ್ರಲ್ಲಿಂದ. Okay, let's see. So crypto market, Ethereum and Bitcoin ಇನ್ನೂ midnight heavy crash ಕೊಟ್ಟದಿದ್ದು. I don't know what is the reason. Heavy fall ಆಗಿ now it is trying to stay sideways. So ಸಂಜೆ ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಿದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ವಿಲ್ ಸಿ ವೆದರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ. Binance and Ethereum, okay. 970, okay, 895, okay. So Binance naga one setup formation aglatದಲ್ಲಿ, you can go for a downside trade in Binance. Let's look at Ethereum naga ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. Okay,
See Binance na 5 minutes time frame nagala 50 moving average rejection ತಗೊಂಡು it is trying to go down, so I can get into the trade somewhere over here. कहाँ है भाई, इधर ಕೆಳಗೆ I can get into the trade, इधर ಮೇಲೆ will be the stop loss and target will be somewhere over here. Okay, let's see, इधर ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ I'll be planning a trade in Binance because my setup is properly formed over here. Okay, so ಈ crash ನೋಡ್ರಿ, heavy crash ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, this is somewhere in the midnight around 4:30. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಇದ್ದೀರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ಬಿನಾನ್ಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಐಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಯು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು setup form ಆಯ್ತಂತಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, so if you look at OI data is something okay, 25,500 level ligi it is having 2.46 cr put writers. Okay, 25,000. okay, so 25,500 level kina ಕೆಳಗೆ ಬಂತ ಅನ್ಕೋರಿ again, which is out of this box level. So ಈ box level ಕಿನ ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತಲ್ಲ, then easily you can expect a fall in Nifty 50 as well, because tomorrow is Nifty's expiry. So ನಾಳೆ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಫ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ, ಇವತ್ತಿನೇ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಂದರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎ ಟ್ರೇಡ್. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೋ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. This is a fresh chart. ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ you might be confused, but when you look market like this with your own analysis ಅಲ್ಲ, you will get that confidence where to get into the trade and where not to get into the trade ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಪ್ ಟು ಯು. ಓಕೆ, ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಗೋಲ್. Okay, Binance is trying to fall. I'll keep things ready. Okay. Two people are watching live. You don't know who are those people. So let me know if you want to know my strategy. This is 50 ಮತ್ತು 200 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ನಿಮ್ಗೇನೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆನಾ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೇನೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾ? ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕ್ ಅ ಸಪ್ರೇಟ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಆರ್ I can explain it over here. Let me know. Nifty 50 is falling. Okay, superb.
Okay, so Nifty is trying to fall over here. So one ಸ್ವಲ್ಪ fall ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, we can expect a downside trade below this 25,500 level. Okay, so 25,500 level ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು, then we can expect a downside fall in Nifty 50, or else market will still stay sideways. This is what is my point of view. Chalo, let's see. So ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಓಕೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತಲ್ಲ, ಐಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಐಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಂಗೆ ಬರೋ ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಈಸಿ ಅನ್ಸ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಐಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಇಸ್, ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಸೈಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಮೇಲೆ, I get into somewhere over here and I'll keep stop loss somewhere over here and I'll keep target somewhere over here. So ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದು ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಅಷ್ಟೋ ತನಕ ನೀವು ಪೇಷನ್ಸ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಈಗ ಹೇಳೋದು ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ, ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ಕೋ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಲಿಟ್ರಲಿ. ಇದು ಫಾಲ್ ಹಾಕಿನ ಮುಂಚೆನೇ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಲ್ ಆದಾಗ ಮಾಡಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಗೇನ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋರಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ದಟ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಯು. ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ಫೋಮನ್ನಾಗ ಮೊದಲೇ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿವರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೈಟ್ exactly at that position. Somewhere I'll be trying to mark it over here. So somewhere illello idu red candle form agide anta illello enter ಆಗ್ತೀನಿ, and I'll keep stop loss somewhere over here and target somewhere over here. So enter ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ it will take my stop loss. That is kind of difficult thing to avoid. Okay, ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ಕೋರಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ there is less chances that we can survive in market. Okay, so let's see, again market is trying to go up. So this is again forming strong support level in 1 minute time frame. Okay, let's see. This support tone market is now trying to go up. So in case idon support breakdown kottutala, then we can think of going downside trade. Illantandre no downside trade. This is an important support as of now. And also bank nifty is trying to go up. Let's see. One second, guys. Okay, so market is trying to go up over here. Let's see, idu ಒಂದು ಮೇಲ್ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, there is a resistance level again over here. So ಈ resistance level ನ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಬೇಕು, then we can plan for an upside trade. Again ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕಿನ್ನ ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ I am still not interested in getting into this trade. Okay, let's see.
Nifty call option and put option. Okay. So bank nifty is forming back to back green candles over here, but ಯಾವುದೇ ರೀತಿ entry point ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. We'll just wait. So if you see today, this is a day high and day low. Okay. This is somewhere 50% level. So e level mail cross ಆಗಬೇಕು, then we can plan for an upside trade, but let's wait. So e level cross ಆದ್ರೆ market next structure ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋ. Slowly it will be forming higher pattern, then we can get into an upside trade. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ no upside trades. Okay. This can act as an again resistance level. ಇದೊಂದು ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಈ ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ತನಕ ಟಚ್ ಆಗಿ then it can again go. somewhere ಈ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಫಾಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, then you can plan for an upside trade over here. somewhere you can enter over here, stop loss will be here and target will be 1:3. okay, ಇದನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಈ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಹೊರಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ ಅನ್ನೆಸರಿ. if you see bank nifty chart over here, 59,900. okay, 2.7 to 3.38. okay. So bank nifty ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, unless and until it engulfs this 50% of the trend. So when I say 50% of the trend alla, right now market is forming lower low pattern over here. If you observe, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ clearly lower low formation ಆಗ್ಲತ್ತು, and now it is trying to form higher high pattern over here. okay, so this is day high of the candle, this is day high, this is day low. 50% level ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, somewhere over here ಈ level cross ಆಯ್ತಲ್ಲ, then we can consider that market is trying to shift its trend from lower low to higher high ಅಂತ. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, then you cannot go for an upside trade. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕಿನ್ನ ಕೆಳಗೆ you should be going only for downside trades. okay, this is what is advantage of 50% level. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲನ, because that will confuse you still more. ಎಲ್ಲ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ಸ್, ಸಾರಿ ಎಲ್ಲ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾವುದು ಏನು ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ರೀಸನ್ right time ಬಂದಾಗ will just mark and show you. As of now, it is since trading in this channel, we can't get into the upside trade. okay, but ಕೆಳಗೆ ಸೈಡು at that same time ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, because there is no setup formed over here. okay, so just wait and watch. ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟು ತನ್ಕೋರಿ, then I'll try to show you how to get into the trade. when there is no clarity or no setup formed ಅಲ್ಲ, just wait and watch. Ethereum, okay, okay. Ethereum and Bitcoin, I can expect a downside fall again. Let me look 1 second guys. Crypto market ನೋಡ್ಲತ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ, ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ. $3169. okay, 3169, 130 points fall.
So still there is no proper setup formed in either Nifty or in Bank Nifty. So that is the reason I'm not getting into any of the trades. Ekdam chart in ನೋಡಿದ್ರು ನೋಡ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಇದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋ. That is how you save your capital. That is how you avoid from unnecessary trades. Okay. ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ randomly ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಟ್ರೇಡ್ನಾಗ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತೀರಿ, again it will take your stop loss and you'll lose your confidence to get into next trade. So ಇದೊಂದು ಲೂಪ್ನೇ ಸಿಗಿಬಿದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅನ್ಕೋ. So it's better to wait for a proper opportunity and then get into the trade. Okay, Binance is trying to fall. We can get into the trade. So guys, there is no proper setup formed in any crypto market or in Indian market. So ಸ್ವಲ್ಪ wait ಮಾಡಮೇಲೆ wait ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ only then we can get into the trade. Okay, so Binance is kind of falling, crypto market is falling. 1 second guys, 1 second. Okay, so 5 minutes candle close ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಒಂದೇ 1 minute ಅದ ಇಲ್ಲಿ. I'll try to get into the Binance trade. I'll show you. It's over here. Okay, so ಇಲ್ಲೊಂದು heavy fall ಕೊಟ್ಟದ ನೋಡ್ರಿ. If you observe over here, market has given a huge fall. ಇದೊಂದು huge fall ಆದ್ಮೇಲೆ there is a pullback. ಕहाँ है भाई? Okay, ಇದೊಂದು huge fall ಆದ್ಮೇಲೆ there is a small pullback and again now it is trying to fall. So ಇಲ್ಲೊಂದು trend line ಹೋದ top ಅಲ್ಲಿ. Okay, so if I zoom the chart little bit, there is a trend line from top as well over here. So ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕಿನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then I'll be getting into the trade, or else ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, then I'll be not getting into this trade. 1 second, I will remove all these drawings. It will be easy for you to see. Okay, so ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ only then I'll be getting into the trade, this zone.
or else this trade will not be initiated. Okay, and my target is around 1 is to heavy around 20 points is a target. If I show it over here, this is a huge target, around 27 points. If you see it in 1 hour time frame, this will make sense. Is the target other? Let's see. In case there ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ I'll be getting into this trade blindly. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಾರ್ದೇನೆ I'll be getting into the trade. You can just back test my analysis. Okay, let's see. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then I will not be getting into this downside trade. I'll be planning for an upside trade. But in case red candle form ಆಯ್ತಲ್ಲ, then I'll be going for downside trade. Let's see. Okay, so bank nifty and nifty, they are still at the same zone. So one ಸ್ವಲ್ಪ accumulate ಆಗ್ಲತ್ತವಿಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ positions accumulate ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then it can break out. Okay, so from morning 10 o'clock to ಇಲ್ಲಿ ತನಕ, if you see it in hours ಅಲ್ಲ, around 3 hours ಆಯ್ತು, market is still in a range. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾರ್ಯಾರು ಗುದ್ದಾಡರ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಎಂಟರ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ಕೋರಿ. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಎಂಟರ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಹಾಕಿ ಎಂಟರ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರೇಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. Let's see how market will behave today ante. All momentum ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ momentum ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಒಂದು ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೀ we will be wiping out the capital. But once when you know where exactly the sideways market is ala, then slowly will not be getting into these trades and slowly will be protecting your capital for the next trades. Proper high probability trade ಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿರೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿರಲ್ಲ, ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆರಾಮ್ಸೆ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ನೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ಅವಾಗ ಒಂದು ಹೈ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನೀವು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. $25,550 level, okay. 25,600 level, okay. Okay, Nifty is trying to go upside, so let's see. In case il mail hogi one small pullback band mail or try ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೋರಿ, then we can plan for an upside trade in Nifty. Okay, because it is trying to cross its 50% level. I'll update you when exactly to get into the Nifty trade. Okay, ಎರಡು ಒಂದು ಸರ್ತಿ 5 minutes time frame ಮತ್ತು 50 minutes time frame what exactly they are trying to do ಅಂತೇಳಿ we'll just have a look. Okay, so bank nifty na 5 minutes time frame you can get into the trade over here, but again it is not a high probability trade. Nifty na 5 minutes time frame it is trying to break this box pattern or ಇದೊಂದು ಚಾನಲ್ ನಾಗಿನ್ ನಾಟ್ ಚಾನಲ್ ಇದೊಂದು ಝೋನ್ ನಾಗಿನ್ ನೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಝೋನ್ ನಾಗಿನ್ ಹೊರಗೆ ಬರಲತ್ತ ನೋಡಿ. So let's see, let's wait for another few more minutes and then see ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೊಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗ್ತದೆ. Okay, let's see.
Okay. So again, proper candle 50 moving average touch agi, it is trying to take rejection over here. In case rejection togondre again it can fall down. Okay, so we'll wait. So let's look at 15 minutes time frame. 15 minutes time frame ಏನು ಹೇಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. So if you look at 15 minutes time frame alla, okay, so again it is in the same zone. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಚಾನಲ್ ನಾಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. There is no proper trade formed. Okay, ಸೊ ನಮಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಇದೊಂದು ಚಾನಲ್ನಾಗ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಅದೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಚಾನಲ್ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಫ್ಟಿನೂ ಇದೊಂದು ಚಾನಲ್ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಎರಡು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಝೋನ್ನಾಗ ಇರ್ತಾವ ಅನ್ಕೋರಿ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೋ ಟ್ರೇಡ್ ಇಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಆರ್ ನೋ ಟ್ರೇಡ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. So you can go for downside trade in Nifty 50 as well according to 5 minutes time frame. ಇದು ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ, you can enter into trade and you can consider target till this support level, but this will be kind of high risky trade. Let me see. In case proper premium prices nagnu momentum ittala, we'll be planning a trade over here. Let's see, because heavy fast momentum sigttu ankore antal. Oh bhai, it is falling. Come on, illene one trade enter adrunu you will be making profits. One second. ಹೆವಿ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಮ್ನಾಗ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದು ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್. ಸೊ ಐಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದು ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು. ದೆನ್ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅ ಹೈ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್. ರೈಟ್ ನೌ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ತಿ. ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗೆ ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ವೆಯ್ಟ್. ಫೋಮೋನೆ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಳೋದು ಬೇಡ. It is falling, guys. This one 5 minutes candle will be the very huge red candle is what I feel. Heavy red candle formation ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಹಿಂಗೆ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಇದು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಕೊಟ್ಟುತ್ತಲ್ಲ, then we can plan for downside trade. Okay, ಈ ಒಂದು ಝೋನ್ ನ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದು is kind of risky, so let's not get into the trap. ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್. ಸೊ ಒಂದು ವೀಕ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪರ್ ಅಲ್ಲ, ದೆನ್ ಈಸಿಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಬೋದಿತ್ತು.
Okay, so around ಎಷ್ಟು points will be the target? Around 10 points ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ನಿಮಗೆ. But right now I don't want to take such risky trades in live. ನಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇನ್ ಲೈವ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್. So I'm going for a safer trades. Let's see. So Binance na ಹೇಳಿದ್ದ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದರೆ I'll be getting into the trade ಅಂತೇಳಿ, but it is forming a back to back green candles over here. I will show you green candle formation ಆಗ್ಲತ್ತ ಇಲ್ಲಿ, so I'm not getting into the trade. Okay, so ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, I'll be going for down side trade ಅಂತೇಳಿ, but ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ there is a green candle, so I'm not going for down side trade right now. Okay, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆನೆ I'll be removing this chart, I mean the position the drawing. Okay, so now I don't have any overview in Binance or in Ethereum, so I'll just wait for a right setup to be formed. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ I'll be getting into the trade. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಆಸ್ ಅ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಅಪ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಅಪ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಸಿಂಪಲ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯು, ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿನೂ ಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ಕೋರ್. ಹೌ ಆಮ್ ಐ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಹೆಂಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ನೋಡ್ಲತ್ತೀನಿ, ವಾಟ್ ಆಮ್ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಟ್, ಅಂಡ್ ವೈ ಆಮ್ ಐ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, okay, Nifty is trying to fall again. Nifty ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಕ್ಸಲಿ, but there is no setup formed, so just wait and watch. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫೋಮೋನೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಾಪರ್ ಹೈ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಸೆಟಪ್ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್.
ವರ್ಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಐ ಮೇಡ್. ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಏನೇನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಸೌಂಡೇ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. 1 second ಗೈಸ್, 1 second. अरे भाई साहब, ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ. ಲಕ್ಕಿಲಿ ಮೊದಲೇ ನೋಡಿನ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಬೇರೆ ಮೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎನಿ ಸೌಂಡ್. ಐ ಹೋಪ್ ನೌ ಆಡಿಯೋ ಇಸ್ ಆಡಿಬಲ್. 1 second. क्या गलती किया भाई साहब मैंने? ಸೊ ಬೇರೆ ಮೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎನಿ. I hope now audio is audible. 1 second. Okay. क्या गलती किया? गजब बेइज्जती. चलो, ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ನಮಗೆ. ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಮೇಲೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸೀನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಲಕ್ಕಿಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ದ ಮೈಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರೈಟ್ ನೌ ಅಂಡ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಆಡಿಯೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋ ತನಕ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಈ ಲೆವೆಲ್ಕಿನ ಕೆಳಗೆ ಬರೋ ತನಕ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಅಗೇನ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಮೀನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಝೋನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಝೋನ್ ಹೊರಗೆ ಬರೋ ತನಕ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋ ತನಕನೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈ ಎದ್ದೇ ರೇಂಜ್ನಾಗ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು, ಇಲ್ಲ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಇನ್ ಪಾಸ್ಟ್ 10-15 minutes ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ನಿಫ್ಟಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಗೋ ಅಪ್. ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹೈ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಡೇಟಿಂಗ್ ಯು ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. Okay, so market is trying to give breakout. Upside on breakout ಕೊಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡತ್ತಲ್ಲಿ, we can get into the trade. Let's observe carefully. Okay, so ಒಂದು upside momentum we can expect right now. 25,600 level. Okay, so we'll wait for some more time. ಒಂದು small pullback ಬರಲಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಕ್ವಿಕ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ತು ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ. So market has given a small signal that okay, now I'm ready for the momentum. So now ನಾವು ರೆಡಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಸ್ ಗೇವ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಲಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಲೆಟ್ ಸಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರೆಡಿ ವಿತ್ 8 or 10 points of an SL and around 20 to 30 points will be the target. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೇಕು, ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮೈನರ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಂಗೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ವಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಅ ರೈಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ tell us. I mean, we must be good enough to analyze the market. Okay, so let's see. Idon mal hoglattili, but I'm still not getting right now. I need a pullback. One small pullback barbeku, only then I can get into the trade.
ಅಲ್ಲಿ ತನಕ no trades should be initiated. Okay, let's see. ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ದಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಲಿ, ನೋ ವರೀಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್, ವಿಲ್ ಮಿಸ್ ದ ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ರಾಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ನಾಗ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, 1 second. Okay, come on. One small pullback or a small pause candle ಬೇಕಿಲ್ಲಿ, then I can get confidence to enter into the trade. Okay. Okay, so look at the bank nifty 1 minute candle. So ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ it is now trying to go down. So ಇಂಥ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ನಾಗ I don't want to get into. Okay, so ಅದಕ್ಕೆ I'm just waiting for a proper pullback and then I will be getting into the trade. Because ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 25,600 ಲೆವೆಲ್ ಏನದಲ್ಲ, this is a psychological level. ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ there are huge call writers. ಸೊ ಕಾಲ್ ರೈಟರ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಕಾಲ್ ರೈಟ್ ಮಾಡಿರೋರು 2.4 CR ಓಪನ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಸೊ 2.4 crores ಕಾಲ್ ರೈಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಅಥವಾ ಕಾಲ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿರೋದು ಓಪನ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇವ್ರು ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದೇ ಡಿಫೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಡೌನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೊಂದು ಝೋನ್ಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ನೋಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್. ಲೆಟ್ ಸಿ. ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್. Them it will be like headshot. Enter ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ full target, sniper entry type ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋರಿ. That is what I am planning over here, but I want it to cross this level. So once ಸರ್ತಿ level cross ಆಯ್ತಲ್ಲ, then we are good to go for a trade. See. Okay, Nifty is moving, superb. So ಒಂದು ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಒಂದು ಹೆವಿ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನ 20 seconds ಅದ ಇಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ಹೌ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಂತ. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಯು ದ ಲಾಜಿಕ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್. Okay, I think we can get into the trade right now. Okay, so this is my entry point, guys. ಈ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಏನದಲ್ಲ, ಈ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಬೌವ್ is my entry point. Let's see. If in case it takes top loss, it will take very fast. Target ಕೊಟ್ರು ಹೆವಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. Let's see. I got into the trade after a small pullback itself. But once ಸರ್ತಿ ಟ್ರೇಡ್ ನಮ್ಮ ಫೇವರ್ನ ಹೋಗ್ಲಿ, I'll explain you the proper logic once again why I am getting into this trade ಅಂತ. Okay. A trade will be initiated only above this level. Even green candle ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಅವಾಗ a trade will be initiated. In premium, the price is around about 141 male, or trade will be initiated. Let's see.
Illinda again it falls alla, then our trade will not be initiated. Come on, we are into this trade, guys. 141 is entry point, superb. Next level. Within seconds it will give us target. ಯಾವ ರೇಂಜ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. We are into this trade. 1:3 is our target and 10 points is our stop loss. Let's see. Premium price is moving around 144, 143. Superb. Let's see. एकदम टक ಅಂತ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು, ಅವಾಗ ಅದು ನೋಡ್ರಿ ಮಜಾ. Let's see. In case ಕೆಳಗೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, within seconds it will take our stop loss as well. This is a very huge volatility in market. अरे भाई साहब मत गिरो यार. Okay, again back to the green zone. Let's see. I want the target in any cost today. But illinda again rejection ತಗೊಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, it will fall because this is a very strong level. This will take the stop loss, guys. This is a stop loss. एकदम टक ಅಂತ ಔಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. It's okay. Let's see. Let's wait for some more time and then we can plan for another trade if there is a possibility. Okay. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ we'll just ignore market for today. ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಬಗ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಗೇನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಲ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೂ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಾಂಟ್ re-enter at this point once again. This is very highly risky. Okay, just wait for some time. Oh bhai, ನಮ್ದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡು now market is trying to go up. क्यों मेरा भाई क्यों? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್. ವೈ ಬ್ರೋ ವೈ?
Market is testing our patience over here. Okay, so first thing ನಾವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ವಿ ಮಿಸ್ಡ್ ಇಟ್. ಅಗೇನ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಂಟರ್ ಆದ್ವಿ, ಇಟ್ ಟುಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ನಾವು ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಆರ್ ಫೇವರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಬೆಲ್ ಏನೋ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ನೋ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್. ಇವತ್ತೇನು ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫೈನ್. ಅಗೇನ್ ಟುಮಾರೋ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಟುಮಾರೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ರಿವೆಂಜ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬೇಡ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈಗ ಸದ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೇಂಜಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ ನಿಮಗೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇದು ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ಈಗ ಅಗೇನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ओ भाई साहब क्या मार्केट यार. I think this will give target easily, but ನಮ್ದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡು it is giving target. That is the worst part. It's okay, no worries at all. 167, 141 was our entry point. 167, 68, 170. 30 points tanka easily we can get the target. Let's see. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫುಲ್ ಎಕ್ದಮ್ ಸ್ಲೋ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತ ಅನ್ಕೋರಿ.
let me wait till it gives this target. 1:3 ಕೊಡ್ಲಿ ಅವಾಗ ನೋಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡು how did market go up. कैंडल्स के साथ बात करूंगा मैं, कैसे किया है तुम लोग. So time is around 2:08. So 2:10 ತನಕ it should give us target or it should fall. ಎರಡನೇ ಒಂದು ಆಗಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ರೀಸನ್ 2:10ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಹೆವಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. Okay, so again market is falling down. So 1:3 now ನಮಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಇದು. So this is the best part. So ನಾ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. How did it give 1:3? कैसा दे सकता भाई. So market is falling. Let's see, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ fall ಆಯ್ತಲ್ಲ, again we can try to re-enter into this trade. Let's see. Okay, so ಈ 50 moving average ತನಕ ಬಂದು again if it forms higher high, then I'll be getting into this trade once again. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು we gave one stop loss and it is totally fine, because this is the first trade we took and the first trade was stop loss.
ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಮ್ದು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದ್ಸತಿ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದು ಆ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಐಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. So it is trying to form green candle. Let me wait for some more time and then let's see. Okay. So 50 moving average ತನಕ ಬಂದು market is now trying to take support over here. Let's see how this support will act ಅಂತೇಳಿ. So this can act as a very strong support level right now in 1 minute time frame in Nifty. Okay. So ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು is a very rare scenario. I want a pullback something like this. ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಅಗೇನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರಬೇಕು, ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇನ್ ಟು ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಸಮ್ವೇರ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ರೈಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹೈ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್. Okay, it is forming a green candle. Let's see. Open interest in once. Let's have a look. Okay, Nifty. Oh bhai, green candle, heavy green candle form aglatadilli. This is not expected. Let's see.
So in case of the green candle, heavy green candle close ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then we'll plan for a trade. Target will be big. Let's see. Because 25,600 level cross ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. This was a huge resistance level. 25,600 level ಏನದಲ್ಲ, this was a round figure level. So ಈ level cross ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ there is strength in buyers. Okay, ಇಲ್ಲಿ upside trade place ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು, but let's wait for a proper opportunity. So ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತದ, just mark this trend line also. I will keep things ready. Okay, so candle close ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನ 6 minutes 6 seconds ಅದ ಇಲ್ಲಿ. So ಈ 6 seconds ನಲ್ಲಿ candle close ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then I'll be planning a trade. Small pullback, please pull back. Okay, so above this candle, this will be my last and best trade. Illi one trade initiate ಮಾಡಬಹುದು. Okay, target is 1 is to 3, 10 points is stop loss, 30 points is the target. Okay, let's wait. This is second trade and last and best. Okay, so I will explain you the logic also. ಯಾಕೆ ಈ trade enter ಆಗಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Let me get into the trade first. Okay, and then I'll explain you the logic. Proper green candle form ಆದ್ಮೇಲೆ enter ಆಗೀನಿ. ಈ candle above candle ಬರಬೇಕು, only then our trade will be initiated. Okay, in premium price entry is somewhere around 147. Okay, let's come on. 147 is done. Okay, we are into this trade, guys. ಈಗ stop loss ತಗೊಂತಂತಂದ್ರೂ we will happily accept the stop loss. Okay, ಅದ್ರಾಗ ಏನು ಕಂಜೂಸಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, but target is 1 is to 3 for sure. Around 650 ತನಕ easily reach ಆಗಬೇಕು, 25,650 ತನಕ. Let's see. I'll explain you the logic. 1 second. भाई मत गिरो यार. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಫೇವರ್ನೇ ಬರಲಿ. I'll explain you the logic. Okay, so back to the green zone again. Superb. So let's focus on the logic part. Okay, so first thing, market no trading zone ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ it gave us a huge momentum. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೊಂದು 25,600 ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ we got into the trade and this took our stop loss. Okay, this is fine. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೇವ್ ಅಸ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಹ್ಯೂಜ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಬಲ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಐ ಗಾಟ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ 25,600 ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. 25,600 above this green candle is closed. So that is the reason I initiated my trade over here and this is my stop loss. Half of the candle is stop loss ಇಟ್ಟಿದ್ದು. ಈ half of the candle is stop loss ತಗೊಂತಲ್ಲ, then this will be my last trade or else this will give us target. Okay, just because the 25,600 level ಮೇಲೆ close ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ I got into this trade, or else there is no other confirmation for this trade. Okay, let's see. And also there is a 50 moving average setup form. So 50 moving average setup form ಆಗೈತೆ ಇಲ್ಲಿ exactly level ಗೆ ಬಂದು rejection ತಗೊಂಡು it went up and this is my entry point. ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು strategies ಇಲ್ಲ. Just my setup is formed and I got a huge green bullish candle. That is the reason I'm getting into this trade. Simple. Now it's left to market, either it will give us target or the stop loss ಅಂತ. ಇನ್ ಕೇಸ್ 25,600 ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ನಾ ಈ ಟ್ರೇಡ್ನಾಗ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಈ ಒಂದು ಝೋನ್ ಕೆಳಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಐ ವುಡಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಸ್ಟೋರಿ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್. ಈ ಬುಲಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಏನು ಹೇಳತ್ತು, ದೇರ್ ಆರ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಬಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ.
This is how you read each and every candle. Okay, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದಂಗೆ you will get to know all these things. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕಷ್ಟೆ. Let's see, either this will give us a target or the stop loss ಆಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ it should definitely give the target because 25,600 is a psychological level. ಆ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ there is strength in market, but in case ಕೊಡಲಿಲ್ಲ then this is not in our hand, we'll just close for the day. Okay, let's see. ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ಬಿಡು ಮಾರ, ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ again this will be the worst thing to happen. Come on, superb, again it is forming a green candle over here. Superb, next level. अरे भाई साहब क्या कर रहे तुम? I think this will take the stop loss, guys. We are very close to the stop loss. ಚಲೋ ಗೈಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ಎರಡು ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೆ, ಎರಡು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂತು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫೈನ್. ಸೊ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಡೇ, ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಡೇ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫೈನ್. ಸೊ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಅಪ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಮ್ಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಎರಡು ಟ್ರೇಡ್ ಸಾಕು ಫಾರ್ ಅ ಡೇ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓವರ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಓವರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಾಗ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೆಸರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಎಂಡ್ ದ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ that's it for today's video. We'll meet you in next video, and thank you so much for joining the live stream. Okay, so ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಜಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್.
Nale again will come and then we'll try to get into a trades. Okay. So yeah, see you tomorrow.